లోపల ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు బయట మొత్తం నేనుంటా. యా చూసుకుంటా బయట. హలో గూగుల్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ మొఖం దొరుకుతుంది. Yeah. Me too. Okay. మీ అభిమానులందరికీ రేడియో మిర్చి లిజనర్స్ అందరికీ ఒక హాయ్ చెప్పండి. అండ్ దట్స్ ఫేస్బుక్ లైవ్ ఆఫ్ రేడియో మిర్చి. వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ రేడియో ఛానల్ ఇది. ఇప్పుడు నేను అఫీషియల్ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇలాంటి నేను శ్రీయా ముందుకు వస్తున్నప్పుడు సాహో సార్వభౌమ అంటూ స్టాఫ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు పూలవర్షం జరిపిస్తూ వచ్చారు. ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ మెమరీ ఇన్ మై లైఫ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, భోగి, హ్యాపీ భోగి, అందరూ భోగభాగ్యాలతో సుసంతోషంతో ఉండాలంటూ అందరికీ మీ క్రిష్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Okay. And the interview is live on Radio Mirchi. Please watch. Okay. Silence, please. Sure, ముందు మీకు మనం మాట్లాడుకోవచ్చు కదా. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. అదే 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 కల్లాగా ఉంది యాక్చువల్గా. ఇద్దరు పడుకున్నారా ఫైనల్ గా? ఆ ఛాన్స్ కూడా కుదరలేదా? నిన్న ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ అరౌండ్ 12 days ఐ స్లెప్ట్. నిన్న 12 రోజుల తర్వాత నిన్న హ్యాపీగా పడుకున్నాను యాక్చువల్గా. ఐ గాట్ సమ్ టైమ్ అన్నమాట. కాపీ ఇవ్వటం, అందరికి రావటం, తర్వాత ప్రమోషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, పడుకునే టైం దొరకలేదు. నిన్న మేము ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో నిన్న అనేది ఒక అందమైన ముగింపు అన్నమాట. ఎవ్రీబడి ఫస్ట్ డే గ్రేట్. నాకు ఇంతవరకు ఇలాంటి కామెంట్స్ రాలేదు. ఇదే చాలా కొత్తగా ఉంది నాకు. నేను కొత్తగా ఆవిష్కరించినట్టు నన్ను బాహుబలిలో డైలాగ్ చెప్పుకుంటాను. ఇప్పుడు నా కళ్ళేదో కొత్తగా చూస్తాను. అంటే మీలో నుంచి మాస్ ఉంటే ఇంత భయంకరంగా ఉంటుంది అనమాట. అదే చెప్పాను కదా, బాలకృష్ణ గారు అందరూ ఒక స్లాపింగ్ ఉంటుంది. ఈ సినిమాలో 2 చేయించాడు, తగ్గేదే లేదు. ఓకే కృషి గారు, మేము కొంచెం ఆలోచించి ఒక మంచి క్వశ్చన్స్ కూడా తయారు చేసామండి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్స్, అసలు క్రిష్ అంటే క్లాస్, క్రిష్ అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్, లేకపోతే క్రిష్ అంటే ఆడియన్స్, మాస్ ఆడియన్స్కి అసలు ఎక్కదు, హీరోయిజం క్రిష్ స్టైల్ కాదు అంటుంటారు. మన అసలు బాలయ్య ఫ్యాన్స్ని ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తాడు అన్న డౌట్స్ కూడా ఫస్ట్లో చాలా ఉండినాయి. మాకు మాత్రం అది ఫస్ట్ సీన్తో క్లియర్ అయిపోయినాయి.
స్టోరీ అలా కుదిరిందా లేకపోతే ఫ్యాన్స్ ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు అలా అల్లారా? స్టోరీ అలా కుదిరిందండి. ఒక గొప్ప యోధుడి కథ, యుద్ధాన్ని నిర్మూలించడానికి యుద్ధాలు చేసిన వీరుడి కథ. అందుకని అతను చెప్తున్నప్పుడు ఒక రాజుని స్థాయిలో ఉంచాలంటే అలలు అల్లరి చేస్తాయి, సముద్రం నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది, ఒక్కసారి ఉప్పొంగిందా అది అక్కడ శాతకర్ణి గుర్తించింది, ఇక్కడ నాకు గుర్తించిందండి. అలలన్నీ అల్లరి చేయకుండా సముద్రంగా ఉన్నాము. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆయన చేసిన ప్రతి పోరాటము చాలా ఒక ఫోర్ట్ని సీజ్ చేసిన గ్రీకులు నాపాడంటే ఎక్కడో కోటిలింగాల్లో పుట్టి అమరావతిలో పెరిగి గుర్రాలు వేసుకుని వింధ్య పర్వతాలు దాటి ఒక నహాపడిని సంహరించడం ఏంటి, అక్కడ హిమాచలాల దాకా వెళ్ళి ఫైట్ చేయటం అంటే ఎంత వీరుడై ఉంటాడు, అంత మాస్ ఆయనకి ఇది. అందుకనే సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, మనం కథలు చెప్పకూడదు, మన కథలు జనం చెప్పుకోవాలి. తెగారు ఆ పాయింట్. ఏం లేదు సార్, అంటే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఒక హిస్టారికల్ కథని మీరు సినిమా కథగా మార్చాలంటే నిజంగా చాలా కష్టం, మెటీరియల్ చాలా చాలా ఉంటుంది కదా. మరి దానికి సంబంధించి ఆ స్క్రిప్ట్గా మార్చడానికి మీరు చేసిన ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి? ద బేసిక్ థింగ్ నేను చాలా కాన్షియస్గా ఉన్నానండి. దీస్ డేస్ వీఆర్ సో డిజిటల్లీ పొల్యూటెడ్. మేబీ ఫస్ట్ టైం ఐమ్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్. డిజిటల్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయిందండి. పొద్దున మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇన్ అమెరికాలో వాళ్ళు మామూలుగా వచ్చి ఒక 4-5 వెబ్సైట్లు చదవకపోతే వాళ్ళు బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళారన్నమాట. ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. రైట్ నౌ బయటకు వెళ్తుంటే సెల్ఫీలు గిల్ఫీలు అనేవి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టూ డిజిటల్లీ పొల్యూటెడ్. వీఆర్ టైం స్పాన్ 2 గంటల కన్నా ఎవరికి ఇప్పుడు 2 గంటల 12 నిమిషాల సినిమా. సో నాకు క్లియర్గా ఉందన్నమాట, ఇంతకన్నా 2 దాటకూడదు సినిమా వరకు అనేది. ఓ, సో మీరు ముందే ప్లాన్గా అనుకున్నారు? ఎస్, ఇంతవరకు నా ఏ సినిమా కూడా 220 దాటలేదండి. నన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. ఇది మాత్రం నేను క్లారిటీగా అనుకున్నాను 215 అండి. సో ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వాజ్ యువర్ షార్టెస్ట్ ఫిలిం? No, Gamyam is my shortest film, 2 hours 7 minutes. Yeah, but this is Gamyam 27, this is 215 అండి. బట్ ఈ కథని ఏమేమి కావాలి, అందుకని కథ స్టార్ట్ చేసింది అన్ని రాజ్యాలు గెలిచి దక్షిణ పదపతి అయ్యి కొన్ని రాష్ట్రాలకి కొన్ని దేశాలకి లేఖ పంపిన దగ్గర స్టార్ట్ చేసాం అన్నమాట. నహాపనుడు సౌరాష్ట్ర కావచ్చు, కళ్యాణదుర్గం కాంజీరావు కావచ్చు, అక్కడి నుంచి కథ స్టార్ట్ చేసి ఆల్రెడీ ఈ కాంక్వర్డ్ ఎంటైర్ సౌత్. ఈ కళ్యాణదుర్గం గెలవంగానే ఇప్పుడు ఇద్దరే రాజులు ఉన్నారు. సో ఇట్స్ అ స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్. నో యూ విల్ గో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు టెల్. అతను ఈ కారణం అనేది ఫస్ట్ టైటిల్స్ మీద చెప్పాము, వాయిస్ ఓవర్లో వస్తుంది. సేమ్ థింగ్ మదర్ సన్ దగ్గర అన్నమాట. సో ఇట్స్ కాన్షియస్గా 2 గంటల 15 నిమిషాలు ముగించాలని స్క్రీన్ ప్లేని దానికి తగ్గట్టుగా. అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది. It's a slice of history that they're telling people, and that part of history I think we all need to know. Without any GPS, managed to unite the country. First of all, he had the whole idea of one country was actually somewhere Satakarian, because he was uniting the country and fighting against Greeks and fighting against Tatar. If you look at the history, he had trade relations with Romans. He had massive naval army. She has the guts to speak her mind, yet she's weak and she's helpless as well. So we wanted to make sure that we play our characters in a way that, because somewhere people will remember the story and somewhere they'll remember these characters through this film. So it was a huge responsibility, but right now, today, I've seen the film 3 times now. I feel sense of pride that I'm part of this film, only because I'm part of the film. I'm a figment of this entire film, but I'm also extremely, I feel extremely lucky that I could tell a story like this, and extreme happiness where sometimes when people tell us, when they tell things from their heart and they're telling what we're feeling right now. Me and Krish, both, 3 of Krish, me, Balagaru, all of us were sitting together, and we literally had tears in our eyes because it's just so much happiness. It just feels so good right now. One second, I'll give a break. No, you have your moments, you goof up a lot, and I
I'm just very goofy. Like I am. Like literally, we were taking our flight to Vijayawada right now, to watch the film there, and it was very kind of the chief minister to watch it with us. It was an honor to watch it with him. But why? So we literally, so we were watching the film, and literally, Rajiv was the producer, and Krish said, "Oh, let's go." So we just like left literally to the airport. I had my tiny bag, and so everything was just going so crazy in our head. You know, people were getting messages, and I literally left my bag in the bus. You know. I know. So I'm looking at Krish and I'm like, I don't have my bag. Everything is okay, but I don't have a makeup remover. Can we sort that out? Krish like, you mental chick. We can get the bag right now. So everyone's running to get the bag. But I'm just really goofy. Like the first few films I was like really, really naughty. Like I remember my first film, Rajan Vikram Ishtam. They wanted me to be half an hour before everyone. And I was just out of school and college, and the whole idea was to miss 1-2 lectures and then go. So that didn't really go well with them, right? So they said the first thing we do in the morning is pray to God and brush and go for a walk, and then we come back, we get ready, we read the scenes, and when we come on set, their room was next to my room. So while they went for the walk, I took all their idols away, and yeah, I took all their bags away, and when they came back, it was quite funny, and the shoot got delayed like an hour because of that. Do they know this now? They know. Okay. But over the years, I love what I do. I don't think I think I could act till I die. The last thing he wanted to do was dub for the film. So his the hospital was. I remember I walked up to him and I'm like, "How are you doing it?" And he said, "I would rather die doing this than die in a hospital." So that's what I mean. I love what I do. I could do this forever, and you go out of it. We definitely want you to go on forever. Like sort of dressed in like those. Yeah, he's crazy, but I love his madness. Alright, Shreya, can you sum up your journey from Jankar to GPSK, Gautamiputra Satakarni? Jankar were beautiful days. I didn't know. Those days will form such a strong backbone for whatever I do today. When I'm doing scenes, I get flashes of me watching the movie, holding an umbrella, eating paranthas from home and watching a live theatre, because that's how it used to be. It was open air theatre. That's how we saw film in a small town, and but that's such a strong influence. It's just. You also feel the pulse of people when you watch a movie like that. I still remember if there was a scene which my parents didn't want me to watch, they would close my eyes. So even today when I'm doing a scene which I feel, and I'm like, I have a smile on my face, and my director's like, they think I'm trying to be confident and comfortable doing that scene, but I'm not. But it's just the whole idea of a child somewhere watching a movie like that in some theatre, my film, that is just trippy in my head. I'm doing this scene and somewhere some child's eyes will be shut again. Oh, sweet. Yeah. Wow. It's just so trippy, and I'm like, oh, there is another one out there. This was not that easy. It was not that, every Saturday or Sunday we're going to watch a movie. I come from VCR days where you had to rent a film and watch it and on time and give it back, and you don't give it, then that little extra 5-10 rupees also is be like, hey, you wasted money, your family will what? And then you can only watch certain 2 movies a month or maybe. So that film became your textbook. You remember where you saw that film. The films, and I'm not exaggerating, I still remember what I was eating, or was it cold, or was it, I was in my Razai watching Sound of Music, and I saw it again. So
I bet no one remember movies like that now because it's so easy. So Okay. Which part of Vasishtha Devi would the Shreya in real life relate herself to the you more? know, I don't think you can relate to that. There are many layers to a story, you know, so not every layer you can relate to all the time. But see, I tell you what, a good storytelling is such that you can relate to it at any point. I read this book called Reading Lolita in Tehran, amazing book, but that taught me that. And I've been reading books since I was a child. My first book, which my mom gave me, was Desiree, which is Napoleon's first love. And then the next book she gave me was Gone with the Wind. And the third book I picked up, and I'm not joking. There's no other book that I read in between. Was Fountainhead. So this is like, this is the structure that mom gave me. So you know, it's just. So you know, if it's a good story, you relate to it, you cry for it, you feel it. It doesn't matter which era, which time. Especially this character Vasishtha Devi. You know, the only difference between the emotions remain the same. The only difference between her life and a woman's today's life will be maybe, you know, you can go to an operation theatre and deliver a child, which they couldn't at that point of time. But emotions remain the same. The pain when your child is born, or the pain when your child is going away from you, the pain or anger when you're helpless, you know, and it's just in the story and the character. The Vasishtha Devi is in Gautamiputra Satakarni. Its relationship is so beautiful that even when she's angry, if you look at it, if you see it in her eyes, it's love. It's concern. You don't get angry with people you don't love. You're not really bothered if you don't love them. So that anger and that pain is because she really loves him. Because she don't want, you know, and that emotion any woman would feel even today. ఏమడిగాడు అదే సీన్లో శ్రీయాకి తెలియటం పులోమాకి కావాల్సిన చాలా విషయాలు ఒక సీన్ మీరు ఒక దాంట్లో అంటే దట్ ఈస్ లేయరింగ్ బేసికలీ సో మెనీ ప్లేసెస్ ఒక సీన్లో చాలా జరుగుతుంటాయి. అక్కడ రాజసూయాగం జరుగుతున్నప్పుడు ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయంటే ఒక కింగ్ అలా అనుకుంటా ఉంటే దెర్ బి సెవరల్ లేయర్స్ తరచు చూస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి సినిమాలో అలాగే రాస్తాం. ఈ తక్కువ ఈ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వెరీ క్రిస్ప్, యూ హ్యావ్ టు షూట్ వెరీ క్రిస్ప్, అట్ ద సేమ్ టైం విల్ గెట్ ఎ వెరీ షార్ప్. ఎక్కడ ఫార్వర్డ్ మూమెంట్ మనం కూడా ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చాలామంది నాకు చెప్పారన్నమాట. ఇద్దరు యాక్చువల్గా చెప్పారు, తమరెడ్డి భద్వాజ్ గారే. ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను కూడా వాళ్ళ వెనక పరిగెడతా ఉందిరా, పరిగెడుతున్నట్టుంది వాళ్ళ వెనక కథ చూస్తూ. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ నా దగ్గర గుర్రం లేదు, వాళ్ళు గుర్రాల మీద వెళ్తున్నారు అన్నమాట. కానీ యా ఇప్పుడు ఆ పాట మీ ప్రకారంగా మీరు అనుకున్నట్టు సారీ నేను డీవియేట్ అయ్యాను. కథాగానం ఇక్కడ తెలంగాణలో ప్రక్రియ యాక్చువల్గా మనం ఇది బుర్ర కథ ఫార్మాట్లో కాదు, బుర్ర కథ తెలంగాణ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బలాబలిలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ కథాగానము అదిగాక అప్పుడు ఇది కథకలి కూడా కాదు, అక్కడ ఉన్న కథకలి వాళ్ళు అది కూడా వేసామన్నమాట. బట్ అప్పుడు కిట్టు అట్టమని పాద్ ఉండేదన్నమాట, అందరూ కృష్ణులాగా ఉంటారన్నమాట. సో చాలా ఫార్మ్స్ తీసుకొని బికాజ్ ఈజ్ అ కింగ్ హూ ఈస్ కాంకరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. దక్షిణాపథ ఎంత అయ్యాడు కాబట్టి సో దక్షిణ దేశంలోని చాలా తీసుకుని ఒక చోట చూస్తే మీరు అప్పుడు ఒరియా వాళ్ళ ట్రెడిషన్ ఇంత పెద్ద పెద్ద మూటలు తల మీద పెట్టుకున్నట్టు ఉంటారన్నమాట. సో ఇవన్నీ నేను అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను, ఇన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కూర్చుంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తామంటే అది సినిమా కాదు, డాక్యుమెంటరీ అవుతుంది అన్నమాట. సో దాని అంతా ఒకే చోట బట్ ఆడియన్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిర్ ఇస్ సంథింగ్, ఇట్స్ కంగ్లోమరేషన్ అన్నమాట. ఈ చాలా ఆర్ట్స్ అనేది మళ్ళీ పక్కన ఒక ఫోక్ స్టైల్లో ఉండే అమ్మాయిలు, సెవరల్ పీపుల్ ఉంటారు. ఇది అనుకున్నప్పుడు కథాగానం అనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక సీన్ లాగా రాసాం. ఫస్ట్ సీన్ లాగా రాసింది మన సాయి మాధవ్ గారు. సీన్ లాగా ఏమనుకున్నావు శాస్త్రి గారు పాట రాయాలి, దానికి ముందు మేము సీన్ క్లియర్గా చేసి రాసిస్తామంటే ఈయన సీన్ రాసినప్పుడు ఒక పాటలాగా ఉందన్నమాట. దాని గురించి సార్ ఇది ట్యూన్ కడదామని పని లేక ఆ రోజును చిరంతన్ గారికి ఏమో ఇది చదవటం ఎంత కష్టము, ట్యూన్ కడదామని చెప్పి ఇద్దరు నేను సాయి గారు ఒక 2 hours కూర్చొని ఏదో అంటా ఉంటే ఆయన ఫస్ట్ అది చెప్పి ఇష్ట సఖి అని ఆయన పాడారు. బాగుంది సార్. ఫస్ట్ నుంచి ఏదో తెలిసిన ఏదో అల్లాటప్పాగా చేసుకుంటూ వచ్చాము. దెన్ వీ కాల్ చిరంతన్. దెన్ చిరంతన్ కేమ్ అండ్ ఈ సెట్ ఇట్ ఇన్ టు ద ఇన్ మ్యూజికల్ ఫార్మాట్ అన్నమాట. సో అది ఎక్కువ ఖ్యాతి మన సాయి మాధవ్ గారికి వెళ్ళాలి. అది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఆయన ఒకళ్ళు చేస్తూ ఉంటే
బాలకృష్ణ గారు ఒక మహారాజా కూర్చొని మురిసిపోతా మహారాజు చూస్తా ఉన్నారు సామాన్యులాగా. చాలా అందమైన కాన్సెప్ట్, అది చాలా రొమాంటిక్ సీన్ లాగా స్టార్ట్ అయింది, బట్ ఒక ఉపద్రవానికి దారి తీసిద్ది. దట్ సెట్స్ ద టోన్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ. దాని తర్వాత ఈ అమ్మాయి అడిగేదన్నమాట, అసలు మీరు భర్త కాదనుకుంటుంది, మహారాజు కాదనుకుంటే, తర్వాత అసలు మనిషే కాదనుకుంటుంది. ఒక సీన్లో చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇతను నా భావి భారత అని ఇతను చెప్పాల్సింది చెప్తారన్నమాట. దాని తర్వాత ఒక మహాయుద్ధానికి దాని నెక్స్ట్ షాట్ చూస్తే నేను గొడవపడ్డాక పోగొట్టుకుంటానా సారీ ఈ అమ్మాయి ఏం మనిషి అని అడిగిన తర్వాత సీ ఎ షాట్ ఇట్స్ ఎ గ్రాండ్ ఆర్మీ గోయింగ్ టు ద వార్ అన్నమాట. సో దాని అన్నిటికీ అది సెట్ చేయాలి ఆ సాంగ్. సో అది పాట విజయప్రకాష్ పాడారు, ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. సో మన కంచిలో విద్వేషం పాలించేవాడు ఆయన పాడారు. ఇందులో ఈ సాంగ్ సాహసార్వభౌమ ఆయన కీర్తి సగాతియా పాడారు అది. సో హీ సాంగ్ అండ్ వీ వెంట్ టు Rajkumar. ఆ స్థాయి ఉన్న నటుడు కావాలి టు పర్ఫార్మ్ దిస్, టు టెల్ ద స్టోరీ. అండ్ బాలకృష్ణ గారు హీ కాల్డ్ Rajkumar అండ్ శివన్న హీ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ఈ సాంగ్ ఆయన చేయడం జరిగింది. మామూలు ఎనర్జీ కాదు ఆయన. నేను ఒక 3 పిల్లలతో పనిచేశాను ఈ సినిమాలో, బాలకృష్ణ గారు, హేమ, మాలిని అండ్ శ్రియ. అది తర్వాత వస్తాను యాక్చువల్గా. పక్కన ఉంది మామూలు చిన్నపిల్ల కాదు, యూ నో దట్. బట్ ఈయన బాలకృష్ణ గారు మ్యాడ్ ఎనర్జీ, ఆ ఎనర్జీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హైపర్ ఎనర్జీ అనమాట. Rajkumar ఇస్ ఆల్సో దాట్ సూపర్ ఎనర్జీ. ఆయన 100 పైన సినిమాలు ఆయన కూడా చేశారు. అలా వస్తున్నప్పుడు ఒక స్టెప్ ఒకసారి చేసి చూసారంటే ఇంకంతే అన్నమాట. అయ్యా జంప్ అది అక్కడి నుంచి వన్ టేక్ అక్కడి నుంచి ఎగిరారు. ఇది షార్ట్ బాగుంది, అక్కడ ఆ బుల్ అక్కడ పెట్టాలి కాబట్టి నేను ఆ షార్ట్ కట్ చేశాను. అది కట్ చేయకపోతే ఇంకా బాగుండేది అన్నమాట. నాకు అంటే నేను ఆర్ట్ గురించి అడగాలి. నేను అంటే మీరు ఆ కోటలు కానీ, లేకపోతే బోల్డంతమంది ఆ బౌద్ధులు ఉన్న చోట కానీ, లేకపోతే ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మృగనైన సాంగ్, ఆ పాట అయితే ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ లా ఉండింది. అది ఆర్ట్ కి సంబంధించి మీకు వచ్చిన హెల్ప్ ఏంటి, మీరు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏంటి? ఇదంతా మీకు హిస్టరీ తీస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ విషయంలో వీ హ్యావ్ టు రియల్లీ ఫాలో, రియాలిటీకి చాలా దగ్గరగా ఫాలో అవ్వాలి. చాలామంది ఈ సినిమాని బాహుబలితో కంపేర్ చేస్తే నాకు బాధేసిద్ది యాక్చువల్గా, వాళ్ళకి తెలియని తనానికి. బాహుబలి ఇస్ ఎ క్రియేషన్, ఇట్స్ ఎ ఫ్యాంటసీ. ఒక వాటర్ ఫాల్ అలా క్రియేట్ చేయగలగాలి. సో రాజమౌళి గారు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఒక జలపాతాన్ని అధిరోహించడం ఈ సినిమాలో చేస్తే నవ్వుతారనమాట బేసికల్గా. సో ఇట్స్ ఏ రియలిస్టిక్ వన్. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మన కాలిన్ మెకెంజీ అని మీరు వినే ఉంటారు, మెకెంజీ రాతప్రతిలో ఉంటాయి, సర్వే జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా 1860 అప్పుడు హీ డిడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అన్నమాట అమరావతి సంబంధించి. ఆ అమరావతి కుడ్యాలన్నీ లండన్ మ్యూజియంలో ఉన్నాయి. ఆ లండన్ మ్యూజియంలో ఈ బొమ్మలన్నీ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంటే కింగ్ ఎలా ఉంటాడు, సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉంటారు, ఎలిఫెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, క్వీన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది బొమ్మల్లో అన్నమాట. దే ఆర్ సెవరల్ థింగ్స్. ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ గ్యాదర్డ్. అవన్నీ డిస్ఫర్ చేస్తే మై ఆర్ట్ డైరెక్టర్ భూపతి ఒకటి ఇలా ఉంటాయి ఆభరణాలు ఇక్కడ ఉంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి అసలు యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు డిజైన్స్ నిజంగా పనికిరావు. దట్స్ సో మెనీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అది తీసుకున్నాం. దాని నుంచి వీ రీక్రియేటెడ్ దోస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ అజంతా ఎల్లోరాల్లో చాలా కేవ్స్ ఈ కింగ్ కమిషన్ చేశారు. పండుగ చాలా కేవ్స్ కానీ మన బుద్ధిస్ట్ కావాల్సిన లోపల ఆరామాలు కానీ ఇవన్నీ చాలా కట్టించారు. దిర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాటిని తీసుకొని రెప్లికేట్ చేస్తూ చేయడం జరిగింది. సెకండ్ వేవ్ అండ్ వి షాట్ దట్ షిప్ థింగ్. ఆ షిప్ ఇఫ్ యూ సీ ఇంకా అది సెట్లో ఉందన్నమాట. అండ్ ద షిప్ ఈస్ వెరీ డియర్ టు మీ బికాస్ దట్స్ వేర్ ఐ ప్రపోజ్ టు మై వైఫ్ అన్నమాట. ఆలోచన ఉంది. సో వి క్రియేటెడ్ దట్ షిప్ బేసికల్గా. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ భూపేష్ ఆన్ దట్. ఆ షూటింగ్ మొత్తం అయిపోయింది, షిప్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ అయిపోయింది. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు రమ్య ఆస్క్ మీ దట్ విల్ గో సమ్ ప్లేస్ వేర్ మన ఇద్దరం వెళ్ళిన ప్లేస్కి వెళ్దాం. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ కోర్ట్షిప్, నేను సినిమాలో ఉన్నాను, ఆ రోజు టైం దొరికింది. సో ఐ విల్ టేక్ యూ దట్ ఈవినింగ్. నేను షూటింగ్ అయిపోయింది, అందరు ప్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆస్ ఒక 2-3 లైట్స్ వదిలేయండి అని చెప్పి లైట్స్ అక్కడ వదిలేసి నేను క్యాండిల్ లైట్ లాగా 2 బొట్టులు గిట్టులు కొంచెం పోప్ మసాలా వేసి సెట్ చేసాం అన్నమాట. అందుకనే చేస్తాను అనమాట. అంటే అర్థం కావట్లేదు. నేను అక్కడ ఉండి నెక్స్ట్ షూట్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. I wish you can hear. Okay, yes. ఇప్పుడు నాకు అన్నిటికంటే నేను ఐ వాజ్ సేవింగ్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద లాస్ట్. నాకు బాలకృష్ణ గారు అంటే ఆయన ఒప్పుకోవడం, ఆయన మీ మీద ఆయన 100th ఫిల్మ్ అని ఒక పెద్ద కొండని మీ మీద పెట్టడం, తర్వాత నాకైతే కొన్ని సీన్లో నేను ఒకవేళ కళ్ళు మూసుకున్నా నా గొంతు విన్నా ఒక హై వచ్చేస్తుంది నాకు. హౌ వాజ్ ఇట్ హ్యాండ్లింగ్ ద హ్యూజ్ స్టార్ లైక్ దట్?
ఆయన సెట్లో చిన్నపిల్లలు అని చెప్పాను కదండి, మొదటి చిన్నపిల్లడు అనమాట. స్కూల్కి బాగా ఇష్టమైన పిల్లలు ఏం చేస్తారు, ఎక్సైట్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట. 7 o'clock మేము షార్ట్ పెట్టుకుంటా ఉంటాం, ఏదో సెట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. పక్కన చూస్తే అసిస్టెంట్ సార్ వచ్చేస్తున్నారు సార్ అని పక్క చూస్తే ఆయన సెటప్ అంతా ఉంటుంది అనమాట. ఆయన స్క్రిప్ట్ పేపర్ నీట్గా చేతిలో పెట్టుకొని మొత్తం ఫ్లాష్ కొట్టి ఉంటుంది అనేది, చిన్న టేప్ రికార్డరు. స్టిల్ హీ లిసన్స్ టు ద ఓల్డ్ సాంగ్స్. మన కిషోర్ కుమార్, ముఖేష్ గారి, ఇక్కడ ఘంటసాల గారి అవి తెచ్చుకొని మొత్తం అక్కడ వచ్చి మీరు పని చేసుకోండి అని వచ్చి ఆయన పక్కన కూర్చొని ఒక టేబుల్ సెట్ చేసుకుంటారు. అక్కడ అన్ని సెట్ చేసుకుని ఇలా కూర్చుంటారు అనమాట. క్యారవాన్లో కూర్చోడు. అదేంటి సార్ క్యారవాన్ అంటే ఐ నీడ్ విటమిన్ డి అంటారు అనమాట. సో ఆయన అంత సపోర్టివ్గా ఉన్నప్పుడు అండ్ హీఈస్ దేర్ ఆయన 7కి వస్తే ఇంక మిగతా వాళ్ళందరూ చచ్చినట్టు 7కి రావాలి. షూటింగ్ 7కి స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్స్ బూన్ అనమాట. ఈ 79 daysలో అది కూడా ఒక కారణం. సో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి మహా ఏకసంధాగ్రహి. ఒకసారి నేను కట్ చెప్పిన తర్వాత ఒకసారి డైలాగ్ సీన్ పేపర్ పంపిస్తాం అన్నమాట. ఐఎమ్ షూర్ హీ నెవర్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేయరు. ఒకసారి క్యారవాన్ ఆయన చదువుకుంటారు, ఇలా మడత పెడతారన్నమాట. మళ్ళీ అది నీట్గా అలా సెట్. దాని తర్వాత ఆ డైలాగ్స్ ఎలా చెప్తారు ఏంటి అనేది. ఈ కథ రాస్తున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ రాసుకునేది నేను రోట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అన్నమాట. ఇది దాన్ని సాయి గారికి ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట. వీఆర్ ద పిల్లర్స్, వీఆర్ ద రూట్స్, వీఆర్ నాట్ ద వీఆర్ ద బిగినర్స్, వీఆర్ ద స్టార్టర్స్. మేము స్టాక్ చూస్తే ఒక స్టాక్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇటు నుంచి చూస్తే నేను ఫస్ట్ ఉంటాను, అది అటు నుంచి వస్తే నువ్వు ఫస్ట్ ఉంటావు. బట్ ఈ దేశానికి మీరు అధములు అంటే అట్లా ఇటు నుంచి రాసు, మేము ఇక్కడ ఉన్నాం, మీరు అక్కడ ఉన్నారు, నువ్వు మ్యాప్ తిరగబట్టుకున్నావు అంతే, ఇలా పట్టుకో నువ్వు మ్యాప్ అంతే. సో దట్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు సాయి గారు అన్నమాట. చూసుకుని ఏదో 2-3 పదాలు మేము వేరులో అండి, మనం వీరులో ఇలా చిన్న సెటప్ ఏదో చేసి ఇచ్చాను. కానీ ఆ డైలాగ్ అనుకుంటున్నప్పుడు రాస్తున్నప్పుడే ఇంకెవరి చేతితో బాగుంటుంది. తెలుగు జాతి, బడుగు జాతి కాదు తెలుగు జాతి అని చెప్పాలంటే ఒక స్థాయి ఉండాలి. ఎవరు పడితే వాళ్ళు చెప్పేస్తుంది, వర్కౌట్ కాదు. సో అది బాలకృష్ణ గారు అది రాస్తున్నప్పుడే ప్రతి కథ తన కథకుని ఎన్నుకుంటుంది. కంచె అనేక మందికి తెలుసు ఆ స్టోరీ. World War IIలో మనం ఫైట్ చేసాను. ఆ కథ నన్ను ఎన్నుకుంది. గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి ఇస్ టూ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ మై లైఫ్. ఆ కథ నన్ను ఎన్నుకుంది. మై లైఫ్ ఇస్ లైఫ్ చేంజింగ్. లైక్ వేదం కథ నన్ను ఎన్నుకుంటే బన్నీ వచ్చి దాన్ని ముందుకు లాక్కెళ్ళాడు. సో దర్ ఆర్ సెవరల్ థింగ్స్. నేను గమ్యం తీయకుండా వేరే తీసుంటే నేను మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిండేది ఉద్యోగాన్ని చేసుకోవడానికి. ఈ కథ నన్ను ఎన్నుకుంది. ఒక కథానాయకుని కోరుకుంటుంది. ఆ కథానాయకుని కోరుకుంటుంది. అది నువ్వు ఇవ్వగలిగావా, నీకు సూపర్ హిట్ ఉంది అక్కడ. అదర్వైజ్ మర్చిపోయే గొప్ప సినిమా ఉంది, బ్లాక్ బస్టర్ ఉంది, వాట్ ఎవర్ నేమ్, ఇండస్ట్రీ హిట్ ఉంది, వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ కాల్ ఇట్. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాం మనం, ఆ కథానాయకుడిని కోరుకునే కథానాయకుడికి వెళ్ళకుండా ఎవరికి అవసరమైతే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. బట్ ఈ కథ కేవలం బాలకృష్ణ గారినే కోరుకుంది. 100వ సినిమా అంటే నాకు బరువు ఏమైనా అనుకోలేదండి. నేను నా మొదటి సినిమా ఎలా చేశానో ఈ సినిమా కూడా అంతే. చాలా కామ్గా మార్నింగ్ సెట్కి వెళ్తాం, వాట్ ఎవర్ హోంవర్క్ విత్ ఇట్. బట్ అది అన్నిటికన్నా ఏం చేసినట్టు టు డిజైన్ ద ఫిల్మ్ చిన్నగా హెల్ప్ అయిందన్నమాట. బాలకృష్ణ 100వ సినిమా అన్నప్పుడు ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కూడా ఆయన వచ్చేయటం కాదన్నమాట. ఫస్ట్ ఆయన వాయిస్ వస్తుంది. సినిమా ఓపెన్ చేయటమే ఆయన వాయిస్ వచ్చింది. బట్ దాని ముందు ట్రిబ్యూట్ టు హేమమాలిని, ఫస్ట్ హేమమాలిని వాయిస్ వచ్చింది అన్నమాట. శాతకర్ణి అనేది అమ్మ బిడ్డను పిలిచినంత ప్రేమగా ఇంకెవరు ఆ పేరు పిలవలేరు. మా అమ్మ పిలిచినంత ప్రేమ రాధా అంటుంది మా అమ్మ, అది పిలిచినందుకు ఇంకెవరు పిలవలేరు అన్నమాట. సో అందుకని సినిమా ఎవరైనా ఆ శబ్దం, ఆ శాతకర్ణి అని వినాలంటే అది తల్లి ద్వారా వినాలని చెప్పి వచ్చిన థాట్ తోటి ట్రైలర్స్ దగ్గర రాసాం. అంటే ద వే 100 things will work when you write thing. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్. అది ఆడియన్స్ కూడా నువ్వు ఫస్ట్ చూడండి సినిమానే శాతకర్ణి అని స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అది తల్లి పిలుపుతోటి. సో దే ఆర్ సో మెనీ న్యూయన్సెస్ వెంట ఇన్ టు ద మూవీ. సో ఈయన వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ టు బిల్ట్ ఇట్ అప్. ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆల్సో. అది ఎక్కడో 1% తెలియకుండా వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన వచ్చి శివకృష్ణ గారు మీతో మాట్లాడటానికి వాళ్ళు మీతో ఎవ్రీ టైమ్ the first 7 minutes in the movie is important, or the first whenever you see a person, రాముడిని మర్యాద పురుషోత్తముడు అంటారు. ఎందుకంటే ఎవరిని చూడగానే ఆయన కళ్ళు తెలుగులో ఆయన కన్ను నవ్వేసిద్ది అన్నమాట. కన్ను కలిసి కన్ను అవ్వగానే ఇంకేం చేయలేరు మిగతా వాళ్ళు ఎవరన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు రాగానే మీరు అది ఇచ్చి సంవత్సరంలోని గ్రేట్ ద వే యూ గైస్ డిడ్. సో అదే మొత్తం పడిపోయి మీరు ఎంతసేపు ఉండమంటే అంతసేపు ఉంటాం. బాలకృష్ణ గారు 100వ సినిమాని రాయటానికి ఆయన వచ్చే ముందు ఫస్ట్ తల్లి ఎలా శాతకర్ణి పిలిచిన తర్వాత ఆయన గురించి 1 by 1 ఆయన వాయిస్, మిత్రమా నా కత్తివాదతో రక్తసిక్తమైన కుంతల దేశం నుంచి పంపుతున్న లేఖ, ఇది నా స్నేహపూర్వక హెచ్చరిక,
అలా చెప్తా అందులో ఆయన సమయం లేదు మిత్రమా శరణమా రణమా అని చెప్పిన తర్వాత దెన్ వీ బిల్ట్ ఇట్ అప్. శుభ్లాగా రాయబారి మాట్లాడటం ఆయన గ్రేట్ డైలాగ్ సాయి గారు రాసింది. బంధిస్తే అంటే వేచి ఉంటాను ఆయన వస్తారు, కారాగారంలో వేచి ఉంటాను ఆయన వస్తారంటారు, మరి వధిస్తే అంటాడు అనగానే కాటి వాకిట వేచి ఉంటాను మీరు వస్తారంటారు. బట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ నో వి సెట్. ఆయన గురించి చెప్పడానికి అది రామాయణంలో ఎక్కడ రాముడి గురించి చెప్పరన్నమాట. ఆయన చెప్పుకోడు నేను ఇది అని, ప్రతి ఒక్కరు ఆయన గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్. సో దోస్ ఆర్ ద స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్స్ విచ్ వాల్మీకి గేవ్ us. సో వాటన్నిటిని పొందుపరిచి ఆయన రావడానికి ముందు వి బిల్ట్ ఇట్ అప్. ఆయన ఒక్కసారి వచ్చి ఆయన అడుగు పడితే ఏంటంటే అది కూడా ఎందుకు వెన్ ఐ రైట్ ఏ షార్ట్ ఆల్సో నో దట్స్ హౌ యూ డైరెక్ట్ ఏ షార్ట్ యాజ్ యూ నో దట్స్ హౌ వీ డైరెక్ట్ ఏ షార్ట్. ఆ నేల మీద మొదట ఆయన అడుగుపడింది, ఇప్పుడు ఇంకా రాబోతున్నాడు అనమాట అది. సో దానికి సింబాలిక్ జస్ట్ ఫస్ట్ రాగానే వేరేళ్ళకనే ఆయన అడుగు పట్టడం కళ్యాణదుర్గం ఆ షిప్పుల మీద. సో దర్ సెవెరల్ థింగ్స్ వెంట ఇన్ టు దట్. కావాల్సిన మౌంటింగ్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళి ద సేమ్ టైం అందరూ అంటారు నేను మాసా కాదా అని. ఇంటర్మిషన్లో చెప్పాను ఓకే రెడీ అని చెప్పి ఇంటర్మిషన్లో అక్కడ పెట్టి ఎవరుడా వాడి జనకుడా రమ్మను మేము సిద్ధం అన్నాడు. దెన్ ద సేమ్ థింగ్ గ్రీకులు ఎంత Character, or for me it was putting myself in those situations and understanding myself better. I think kind of people you meet, you keep discovering yourself, the places you travel, you learn, and yeah, that's it. My love for you and my respect for you grew like tenfold probably when I heard about your visually impaired spa. Yeah. I'd love to visit that someday when So I'm if you there. come to Bombay, you should visit it. It's www.spandanaspa.com, SPANDANA, SPA. We only employ blind people. Blind are blessed with sense of touch, so a massage given by a blind person has healing powers. And if I may say, they are better than sighted people because their eyes are in their hands. And so we've been running this from last 5 years. And the best part is, in Bombay traffic, which is quite crazy, they travel themselves in bus and train for 2 hours to come to the spa, 2 hours to go back. And a lot of them work on Mondays as well, because Monday they go back to their village and help their family. So they literally work 365 days a year. Wow. Yeah. Alright, last couple of them. The best compliment, the best criticism that you can never forget. By far. The best criticism. I don't think anyone needs to criticize me for that, because I know it myself. I'm extremely forgetful, extremely lost. My friends call me square because I keep forgetting things and I'm slow sometimes. But I think I live in a world of my own, and I have my own dream world, and it can be really annoying for people sometimes. But the best compliment. Well, I you know what? When I heard the script of Gautamiputra Satakarni, Krish was trying to convince everyone that he wanted me in the film, and He needed to? I don't know, but he tells me that he wrote my character with me in mind, and today when the film is released, he says that he's proud of himself. So for me, that's like the biggest compliment, and which a director can ever give. Yeah, it's a dream come true right now. Finally, Shreya, quote yourself. Quote yourself as in? Or say one quote that you live by probably, or yeah. There are many. There's one which is, it's called, You're not a drop in the ocean, you're ocean in a drop. It's by Rumi. Wow. And one book. See, I do this element called in Hi Hyderabad. I'm an avid reader myself, so I do this element every week. A star suggests a book, a must read. A must read. I don't know must read, but I can only talk about books that shaped me completely. Sure. So, Diving Well in a Butterfly will teach you a lot about yourself. You have to read this book, it's beautiful.
Fountainhead, because I don't know why, but it's a really important slice of my life, and it's a book that changes you forever. Howard Rock, yeah. My first crush was Howard Rock. Frankly, Scarlett, I give it a damn. Gone with the Wind, you have to read. Every child has to read. You need to read it before you turn 12, I think. No? Wow. Yeah. I've read it when I was 20. And if you pick up the book, I'll be on the cover of it, so that'll make me feel very happy. Salman is just an amazing, amazing writer. William Dalrymple, City of Jinns, and 9 Lives. They both are my favorite. I love them. Rohinton Mystery, A Fine Balance. I have the book signed by him. Wow. You can be jealous of me. And there's a friend of mine who's written who writes these amazing books called Anush Irani. Mm-hmm. Every book by him is interesting. He's very, very interesting. He's a very dear friend of mine. So you can just buy Anush Irani's book. Sure. Have you read this book called The Guide by R.K. Narayan? I read it very long time back. You did? Yeah. Long time back, yeah. Okay. And finally, hi, this is Shriya. You didn't ask me much. This is not live, na? No. You didn't ask me much about Gautamiputra. We're covering it again. Oh, you're doing another Yeah. show. We have another station coming up. It's actually on air now. We're not into promotions yet, but it's called Mirchi Love. It's a Telugu station which plays 24/7. And now what do you want me to say? Yeah. Hi, this is Shreya. Meer Vintunaru. Hi, this is Shriya. Meeru Vintunnanu. Meer Vintunaru. Meeru Vintunnanu. Radio Mirchi 98.3 FM. ఇది Radio చాలా Mirchi 98.3 3 FM. Radio Mirchi 98.3 FM. ఇది చాలా hot, guru. Yeah, you're tired. No, I thought it was sexy. All right. So I blush very badly, so yeah. Can I have it very clearly for once? ఇది చాలా hot, guru. All right. ఇది చాలా hot, guru. Thank you so much. And Sankranti wishes to Radio Mirchi. listeners అందరికి. Radio Mirchi listeners అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. Thank you so much. Are listening to Mirchi Love 104. 104, 104. You're listening to Mirchi Love 104. Just preminche. This are 95. Hi, this is Shriya Saran and you're listening to Mirchi 95. Mirchi सुनने वाले always खुश. और आपका फेवरेट if you could say Favorite Hindi any song? of your हिंदी सॉन्ग जो आपका ये हिंदी स्टेशन के लिए जो आपका फेवरेट है एक लाइन You're asking for with the looks you were yeah, that's like I was thinking which one, yeah. I can remind you like पुराने से की जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा आगे नहीं जा सकते. अब मैं 10 मिनट लूंगी. That's how we do a Let's talk very- about Gautamiputra Saranama, Ranama. Sharma. Leka Ranama. Okay. I say Samyam Ledumitrama. yeah you Oh, tell the rest of it. done. That's easy Samyam Ledumitrama. I didn't start yet. Okay. तेरे लास्ट में बोलना है क्या स्टार्ट करेगा? Okay. మా కత్తి కంటిన నెత్తుడి చారా ఇంకా పచ్చిగానే ఉంది. Samyam Ledumitrama. శరణమా రణమా. Thank you so much. రేపు సంక్రాంతి ఐఎమ్ ఆల్సో ఎక్సైటెడ్ ఏమేమి ఉంటాయని రమ్య ఇస్ డూయింగ్ అ లాట్ అండ్ లెట్స్ సీ. థ్యాంక్ యూ సో This is మచ్. our బాబర్ అంటే మా మేము అరుస్తున్నానంటే నేను మీకు మెసేజ్ కూడా అదే పెట్టాను. Yeah, మీకు yeah. వినిపించిన అది ఈ Loud పెద్ద listener అదే. అదే. అంటే ఆ లాస్ట్ మీరు అది ఉంది కదండి అది నేను నాకు ఐ హ్యాడ్ టీయర్స్ ఇన్ మై వాయిస్ ఓవర్. లాస్ట్ వాయిస్ నాకు నేను లేచింది అసలు That's what I felt basically when the music
ఆడియో ఫంక్షన్లో కూడా దట్ వాస్ ఐ వాస్ థింకింగ్ బేస్గా దెర్ ఈస్ సంథింగ్ వీఆర్ గివింగ్. మన కథ మనకు తెలియకపోవడం చిన్నతనంగా అనిపించింది. బట్ చెప్పుకుని ఇప్పుడు చెప్పేసుకున్నాం, ఇంక దీంతో ఇష్టం ఎవరు తెలియదని మనం. ఒక పాయింట్ అండి, లాస్ట్ కి ఇంట్లో గొడవలు పడతాం, ఎంతైనా కొట్టుకుంటాం, బట్ ఎవడైనా మన మీదకి వస్తాడు, ఆ పాయింట్ మాత్రం గూస్ బంప్స్ వస్తాయి. అండ్ నో ఫైనల్ గా మీరు వచ్చినప్పుడు మీ వాయిస్ ఓవర్ ఉంది కదండి, అతి హై అంటే అదే చెప్తున్నాను, కిల్లర్ హై. సార్ ఫైనల్ ఒక మాట, హాయ్ నేను క్రిష్, మీరు వింటుంది రెడీ మెర్చి ఇక్కడ ఉంది. హాయ్ నేను అంజనాపుత్ర క్రిష్ని, మీరు వింటుంది రేడియో మిర్చి. ఇట్స్ హాట్. ఇది చాలా 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 హాట్ కూర. రేడియో మిర్చి వాళ్ళ అమ్మ పేరేంటి? ఇది ఒకటి కూడా చెప్పండి. మళ్ళీ దాని జెండర్ రేడియో సెషన్ స్టార్ట్ అయింది. హాయ్ దిస్ క్రిష్, యు ఆర్ లిస్నింగ్ టు మిర్చి లవ్ 104. జస్ట్ ప్రేమించాయి. జస్ట్ ప్రేమించాయి. సాంబార్ వస్తాడు మా మిర్చి రైటరు, నాతో 10 ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా ఏ డైరెక్టర్ ఏ హీరో ఎవరు వచ్చినా సరే ఫోటో దిగుతాను అడగలేదు సార్. సరే ఇంకెవరన్నా అంటే సరే, నాకు ఈ వచ్చి అడిగేసరి నేను షాక్ అయిపోయాను సార్. సో మేబీ దట్స్ యువర్ మ్యాజిక్. Everyone's saying Mitra to each other. Please sit down. Okay. Krish Garu and Shriya, everybody in this office, we went and saw the film yesterday, and we loved it. So everybody wants to ask a question because it's not possible. We made it very simple. Okay. ఈ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు మిమ్మల్ని. ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ అ వర్డ్ ఆర్ అ లైన్. Word or line? Word or line? Answer has to be word. One single word. You will know that I can't answer in one line. You'll know it better. Yeah. Now, I just asked Dad, which is answering everything. That was written on your face. right? Hey, that got covered almost everything. Beautiful, no? Katti. ఇక్కడ నుంచి అడగాలి. So cute. Satgani Katti, no? Yes, Okay. exactly. And before they answer, they will introduce themselves. Okay. Okay, now who's starting? Who's starting? I'm starting. Okay. Yeah, please start. No. Okay. Sorry, go. My question is, పేరు చెప్పి స్టార్ట్ చేయాలి. పద్మావతి పుత్రిక భార్గవి, క్రిష్ తీసిన ఈ సినిమా చూసి అమ్మగారు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు? I am proud. I'll answer that because I was there. మా అమ్మ పేరు తెర మీద చూసుకుని మా అమ్మ కలం నీళ్ళు వచ్చి నేను చెప్పింది. అండ్ దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ బేసికల్లీ. Okay, who's asking next? Santosh. Yeah. అది 1 లైన్ అని ఇబ్బంది పెట్టారు, అది పారా చెప్పాల్సింది. అందుకే. యా నెక్స్ట్. Yeah, even I couldn't say that. Yeah. Start, Santosh. Pramila Santosh. My question is for Shriya. Your favorite scene in Gautamiputra? Scene. Oh, my favorite scene. It has to be me or just anyone. Anything. Your turn. Anything of It yours. is rapid fire. Rapid fire. What is God, that? okay, no, it's not fair on me, on my little brains. Okay, 2 scenes. The one scene is where I see him off. For me, that scene, I love that Oh, scene. the When I put Bettu on him. And the second scene, which I completely fell in love with, and I thought was so well written, is the child in Satakarni, Gautamiputra Satakarni, when they're riding in. Yeah. It was so beautiful because it was just Father and son. father and son, and I felt it was just so wonderfully written, so wonderfully performed as well. Thank you, Pramila Putra. Next. I'll ask. Okay, please on one condition. దీని తర్వాత అందరూ మా పేరెంట్ చెప్పని అడగకూడదు. సంతోష్.
what is your best compliment till you got for this movie? Rapid fire. Okay. I'll sleep. So- Wake me up. Okay, okay, fine. First of all, Krish told me that when he was writing the script, he had me in his mind, which for an actor, that's huge and it's a lot of responsibility. But after the film got over, he said that he's proud of his decision. Yeah. And I felt that was. He's told me and he turned and I literally had tears in my eyes and thank God he didn't see it. That's true. Yeah. Making everyone cry. My wife, my mom. Who's next? My question is for Shreya ji. Shreya ji, Balakrishna Garu in mass movie or Balakrishna Garu in historic movie? Both, but I just don't think anyone can look as aptly as look for Gautamiputra Satakarni. Undoubted. Yeah. Undoubted. Thank you. Can't imagine anybody else. Can't imagine. Yeah. Sushma Putrika Shweta, Krish Garu, movie with Mokshagna. Might be, yes. Next. Next. Azu. వెంకటరమణ పుత్ర తిరుమల వాసు కృషి గారు మీకు నాకు బొర్ర సాయిమాల గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలి. నాకు దేవుడయ్యా. లక్ష్మీ పుత్రిక దీప్తి కృషి గారు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి గురించి ఒక మాట. ఒకటే మాట. పాట, తెలుగు పాట. గౌరీపుత్ర మధుసూదన్. Sorry, my question is to you. So what's your favorite? With your permission, I would love to just at least I want to share. I'm just loving this place a lot. And that is Samyam Ledu Mitram ante just time ledan kada. Yesterday is Swami Vivekananda's birthday, youth day. Adi he used to use that word. We don't have much time to discuss on all rubbish things. ఈ కొద్దిగా లైఫ్ తెలుసు ఆయన 32 సంవత్సరాలు బతుకుతున్నాడు అంతే. సమయం లేదు ఈ జీవితంకి వచ్చింది ఏదో ఒకటి సాధిద్దామని. సో మనందరం కూడా సమయం లేదు మిత్రమా. లెట్స్ అచీవ్ Radha Putrika Pratyusha, GPSK in multiplex or single screen theatre. I want to answer. Ramramba Theatre, we went 5 o'clock. Mad, massive, awesome. Single screen. Rajkumar Ram, like Padmavati Putrika Ramya, like what's her reaction after watching this movie? I'll tell you what she told me. Theatre level children will do it. So basically, Krish got married while we were shooting for this film. She had no honeymoon. He took her for like 2 days somewhere. Maldives, and throughout those 2 days, he was making music and writing lines. And so I met her later, and she's like, "Babe, but you know, we didn't spend time together." But she's really understanding, very beautiful, but very understanding as well. And when we saw after we finished watching the film, she came up to me, and her first only line was that it was worth it. Next question. My question, sorry, Sai is Shobha Putra Sai. So my question to you, Sai is, if you had to add a word to Telugu dictionary, what would that be? From this movie. No, everything is in the Telugu dictionary, but you know, it's a new, the most popular song. Ekimida, ante Maharaju, and second is Karshapanalu, you know, what you have heard. That's a mistake I did in the movie. There are 2 mistakes, which I thought I will tell very late in the thing. It will disturb if I tell it right now. But next time, through Radio Mirchi, I will tell what are the 2 mistakes I did in life. Yeah, ఇప్పుడు మా ప్రకారం everything you did is right. Yes. రజనీకాంత్ పుత్రిక తేజస్వి సాహో సార్వభౌమాన లేదంటే సింగపై లంఘించను. For me, Yeah. Saho Sarabhoma. కృష్ణవేణి సుపుత్రిక అనామిక. Extra యాడ్ చేస్తాను. GPSK success. It's a relief, rejoice or responsibility. One word. Relief?
Relief, rejoice, or responsibility? It's relaxing actually. Fourth is not the option. I will go next. I'm really composed, relaxed. Akila. Nirmala Putrika Akhila, question for you, sir. One thought before the release of the movie, the day before the release. I just need some sleep. I swear. They all want to go for 5 o'clock show, and I really want to sleep actually. When you really make a film, you will understand. Like much interview or show, you know better than anyone else. You know your audience listening or not know with all their soul. This one, I'm very sure that if we make the film which we want, which we can see, the audience will join us. Usha Putra Kostu. My question is for Shreya. Obviously, first of all, ma'am, you're very beautiful. That's not a question. He's from the sales guy. You were supposed to go on a call. He said, Shreya, Fine. So my question is, what is your biggest obsession? In life or? Yeah. Food and workout, yeah. My biggest obsession in life. Rapid version. Oh God, this is a tough one. Okay, fine. Damn. Okay, to be honest, I can't have one, but I love. I'm obsessed with dance. I love it. I'm obsessed with films. I love what I do. I think I would love to. I want to do this till the day I die. Wow. If I came in from the camera and dying from the camera, I'll be happy. We'll make sure you don't lie down. No paragraphs. And traveling. I love traveling. Nice. Great. Yeah, next question. Asha Putrika Anjali, my question is for you, sir. Cinema in one word. Life. Pranatiputra Arindam. My question to Shreya is, Basava Tarakarama Putra Balakrishna in one word. Balakrishna Garu in one word is a tough one. Is it a tough one? Wait. Willpower. Yeah. Very strong. Solid. Yeah. Hi, Krish Garu. My question is for you. I'm Mirchi. Samata Putra Likita. So, which is more special, Gamyam or Gautamiputra? It's like saying which child do you like more, the girl or the boy? Are you spoiling the cake? It's just. Yeah. The journey between Gamyam to Gautamiputra. గమనమే నీ గమ్యం అయితే బాటలోనే బతుకుతుంది. Hi Krishna. Anjava Putra Naveen. What is your favorite movie quotation? Dialogue. Quote. Any quotation that you live by. Okay. Don't make films which you don't like. Somebody. I think Manish said that. Hi Krish Garu, question for you. I'm Sandhya Putra Meher. My question is like, ఈ రోజున నందమూరి తారక రామారావు గారు మన మధ్య ఉండుంటే మీరు ఆయనకి ఏం చెప్పేవారు? ఉండుంటే మీరు ఆయనకి ఏం చెప్పేవారు? ఆయన చేయాలనుకున్న గౌతమిపుత్ర పాత్రని బాలకృష్ణ గారు చేయించినందుకు ఈరోజు ఆయన సినిమా చూసి నన్ను ఆశీర్వదించి రే శభాష్ రా తెలుగోడు ఆత్మాభిమానం ఇంకొకసారి నేర్పించారు. What a question, man. What a question. Louisa Putra. First thing is that Gautamiputra Satakarni మీరు ఒక కంటెంట్ ఒక కథ అనుకున్న తర్వాత somehow you have any doubt whether should I carry this content or not on a screen? No doubt, Sudha. Why? I'm one of the good directors in India. This is not content because of the content. No, I'm very good writer. No. Really, I'm a good storyteller. Second question. Is
మీకు కంచె సినిమా ప్రొడక్షన్ ఉన్నది దీనికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడింది సార్ 79 days లో ఇటువంటి ఒక The base comes from Kanche. Kanche we shot in 54 days. Exactly. It's not joke, కొన్ని చోట్ల చాలా మంది వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బేసికలీ హీ కాల్డ్ మీ షిప్ ఫైట్లో 1 minute కొంచెం ఎక్కువైంది ఇక్కడ అది అంటే రే ఆపరా 2 సంవత్సరాల్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 పీరియడ్ ఫిల్మ్స్ తీసుకొని నౌ జస్ట్ రిలీజ్ టు ద ఆడియన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గెటింగ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్ యు ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ యూ విత్ మై వర్క్ అది నీ కర్మ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై థింగ్ నాట్ arrogance ఈ 2 చిత్రాలు టు టేక్ ఇట్ తెలియని World War II ఫిరంగుల ఇప్పుడు గుర్రాలు ఇవన్నీ నరాలు చిట్లుతాయి. So it's a really difficult one and we are sitting here. It's very easy, you pass a verdict, but a lot went into that. Into these 2 films, it's really, if I wouldn't have done Kanche, it would have been very difficult for me to do Gautamiputra Satakarni. As I said to her, Gamyam nunchi Kanche varaku nerchukoni nenu ee cinema chesanu. Gautamiputra. Krish garu and Shreya, this question is for both of you. Vijayalakshmiputra Samir Chandra. This has happened because of the best team that you've put in place at one place. Like with the 79 days, this epic picture, not possible. So if you have to give your team a name, like the Beatles, ila, okay, team name, what is that name? I would give it Krish's team because I feel director is really, really important, because it's his vision. And end of the day, I can't explain this in one word. And end of the day, he is the one who explains it to the cameraman, lightman, and the set department, and everything. So, and it's if the language, if anything is lost in translation, it will not be what it was meant to be. But this film, whatever I heard in 8 hours narration, it was way more than that, way more than I even imagined. And I think for that, it's really important to have a director who believes in the script, who's fantastic, because you can't do it otherwise, and you can't tell a story like this the way it's being told. That I say, we are the line riders. Lion riders. That's the first shot you'll see in the movie actually, right. when the ship is coming, the flag gun and the Satavahanadu. They have the people who can ride on the lions basically. We are the line riders. It's a big responsibility. We are the line riders, but on behalf of my line riders team, మేము ఇప్పుడు సినిమా మేసం తిప్పుతాం. తెలుగు జాతి కేతనం. Thanks for asking. Okay. I also have 2 questions, one for Shreya and one for Krish. So Krish garu, cinema చూస్తున్నప్పుడు మాకు with everything, editing, music, background score, artists and all that, మాకు we had lakhs of goosebump moments. అది మీకు షూట్ చేసేటప్పుడు just rush చూసినప్పుడు, which was that particular scene that where you felt as a director? That goosebump scene or shot situation? For me, it's a most difficult goosebumps and the most difficult same time it happened. I'm not telling everything I told you till now basically. I was not diplomatic or I'm not trying to tell a beautiful answer. We are letting ourselves go. There's nothing we are losing and we are just speaking our heart out. I can see from her or me. For me, because Shriya ikkada undani chotam ledu, when Vashishti asked that man basically, Manishena, that one I was watching there. Balakrishna garu did a stellar performance before. Potukuntana. See that, you go that peak height of acting, and eduruga kavaninchanu. After that, then her line. It's a very difficult writing. I know that we are reaching peak, but after that, the final stroke should be a great thing. Shreya was acting in that, and we are clapped, when Balaya did that, and Shreya did her. We are clapping that because first she said, then Balaya. Then she said, in action take 1, I remember, Meeru Manishena! She did that. I thought, awesome. But that's not the emotional moment. But it's really good. That day I was torturing mode. There's one other thing which we'll tell later. Nobody, that day, I give the scene paper 4-5 days earlier, language, my estimators will sit with her, all of her friends kind of thing, they're good friends to me and to our team.
బట్ ఆ రోజు సీన్ పేపర్ కూడా ఇవ్వలేదు తనకి. సో దట్ the assistant directors have to just go and irritate her because I want her to feel helpless. In Kalyan Durgam, the fort she came, her husband is not helping. The same భటులు ఎవరైతే వచ్చారోనో ఫస్ట్ పల్లకిలో తీసుకొచ్చింది, పిల్లలు లాక్కొని పంపిస్తున్నారు. దెర్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ సర్కిల్ ఫర్ దట్ యాక్ట్ ఆఫ్ వాసిష్టి. సో షీ ఈస్ రియల్లీ హెల్ప్లెస్. I am her enemy on the set. I am her best friend on the set, but I am enemy on that day. I'm just torturing her. I want my dialogue paper, shouting then I said, at me. what the heck? She's, how many films she did? You know, Shriya Saran, I'm shouting at her. No, you don't, you know, what the heck kind of thing. All abuses kind of thing. But initially I was not even reacting. I'm answering. then she said, Manshena! I love it basically. I walked into her. I looked at her, I like this, but I want something else. What do you want? She said, what do you want? She's helpless. And a man whom she trusted, the meaning of the lines you told before is, Bhattane kadantunte Maharajaru. He lost his level of marriage, the stature of husband, then he's not even king. But the ultimate is he's not even a man. I want helpless kind of thing. Okay, chalo, I'll give. No, I want to explain. No, I got it kind of, because we are in that verge kind of thing. When she wanted to just finish and go to her caravan or to her room, slash shot. I walked into her makeup. I saw her makeup woman there, hair. Then I said, okay? And she's coming just about to touch. Why are you coming now? I'm here. Just go back! God, kind of thing. She's from Bombay. And I went there and she stunned actually. She knows that this is everything, and she turned there. I went there. अभी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं बोले ना, कैसे रखेंगे उसको? And Shriya from दूर she can see like this basically. I'm doing all this thing and I'm doing that. She said, हाँ समझ गया सर, क्या समझ? Then she said, समझ गया सर, down the set, don't far from here. And everything, and I don't want her to see and laugh and everything will spoil. That puts the karma for the entire film. If you see that he takes the kid, that will set the story for the rest of the. Actually, should be take 2. We put in the trailer. I saw the trailer. Manishena, I love it. But I know that will be in the film. But audience might feel little 1% less in the trailer. But I want to give my tribute to that great actress who gave textbook performance. Shriya's acting in this movie. So I'm telling that it's a textbook acting. I remember that day. So in this movie you were looking really looking beautiful, more than we can kind of go back and compare. Sure. So what do you have to say about Gyanshekar Garu, the silent monk? Baba. In a word. Baba. Gyanshekar Garu. Baba. Yeah. So Baba doesn't know how to get angry. And if he gets really angry, Baba just goes and does this. He's playing with his beard, which means he's really pissed. Oh. He's pissed. One word about Baba is he's the ultimate perfect eye, ultimate eye. Yeah. Great. Yeah. And a lot of times, a lot of people tell me that, oh, but you look better outside. But this, but he captures you so well that he makes you look 100 times better than what you Thank you so much. Can do better. I'm a man of words actually. Thank you. So much. Kiran garu. Ayyo. Special treatment. Jealousy. Since I am very possessive, ma. I am totally. And sir, please don't call me Kiran Garu, sir. I am very small. Ayyo. Let's go. Yeah. Can we give me your? I think it's such a great movie, sir. Yeah. నేను కొంచెం పెద్దగా పర్లేదమ్మా. మంచి మూవీకి పెద్ద చాలా బాగుంటుంది సార్. థ్యాంక్స్.
చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ మీకు ఫుల్ నేను ర్యాపిడ్గా అడుగుతాను ఆలోచించి మీరు నువ్వు ఆలోచించి అడగచ్చు, మేము ఆలోచించి చెప్పకూడదా? మేము ర్యాపిడ్గా చెప్పాలి. మీరు ర్యాపిడ్గా చెప్పాలి, నేను స్లోగా అడుగుతాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఎవరు అడగాలి? డాడీ చాలా డాడీది ఏదైనా వన్ మూవీ నువ్వు మళ్ళీ రీమేక్ చేయాలంటే గ్యాంగ్ లీడర్. ఓకే, నేను చెప్పరా నా విషయం జగదేక్ వీడు అట్లా వస్తుంది. చరణ్ చేయాలి. చరణ్ చేయాలి. ఎవరితో చేయాలి డాడీ? హీరోయిన్ శ్రీదేవి కూతురుందిగా.